bayita mwana merere. Nalukola obwa Nuupu awanguddwa petition mu court era omulamuzi abagambi baddemu akalulu. Obujulizi bwavaayo nga babba akalulu. Kati babagambi baddemu akalulu ke Kawempe. Ewo omugenzi Honorable Segirinya fight hard. Bami Nalukola is a simple man. Saga musekirira ku media man. Simple man NRM ewangudde petition. Hateruli kadingo nga yakuweeka Nalukola ogenda kola otyanga ali busy naku zino mukwewozaako ku misango gyasiibaza. Oba ate kadingo tavanga ku kibaba. Kadinga achanywera ddala enjaga. Yes. Kayero katandise okunnyumira kano. Anyway, NRM wangudde Nambi Farida awangudde. They are repeating the by-elections. Nkawulidde? Byange kanzireyo mukama oli nsekereyo. Sijja kusekerera Nalukola ku media, of course. Naye nga byebyo. Ogenda kubeera wanjawulo otyango okudde ku baadi bali babbe naawe otwale kamu tubeera nga bali mu the same basket kyenjagala okubuuza nga nsembayo do we need sente ozijjayo Santa ya Luga dazi Elias Nalukola yabba akalulu ekyo kyamaze dda okubeera nga kisalibwawo nti mu kalulu ke Kawempe North mwana wattu omukulu Elias yawangula akalulu Nalukola yakabba. Waliwo recording enkambwe gye nkuleetedde nga ngenda kusaba ogiwulirize n'obwegendereza tomanyi onoofunamu ekyokuyiga naawe okole final decision yo n'ebintu nga wabiraba mu kalulu ke Kawempe. Esookera ddala decision yamaze dda okubeera ng'ekolebwa kooti nti ddala kituufu Elias Nalukola mwalimu obuvuyo era bw'atyo yabba akalulu ke Kawempe North era nga akalulu ako kandiddibwamu okubeera nga kalondebwa. Omusaala gwa guno omwezi Nalukola ye ayinza obutagufuna naye sooka owulirize recording eno n'obutambi buno bwe nkuleetedde. Naye nga sinabeera nga mbukuterako kankusaba subscribing and ku SMX Media tujja kubeera nga missing updates naddala nga zino. Naye ogenda kubeera wanjawulo otyango okudde ku baadi bali babbe naawe otwale kamu tubeera nga bali mu the same basket kyenjagala okubuuza nga nsembayo do we need sente ozijjayo Santa ya Luga dazi Luganda Yes. Ono Luganda alulira. uyebale nnyo njagadde nnyo muddemu mu lulimi Oluganda bambi. Member wa parliament okumulonda amala kuba campaign eri expensive. Jeno Museveni ne banne baajonoona era ojja kuwulira abantu bangi abeesimbawo nga n'ennyumba zaabwe bazisinga. Ekirala abalonzi bo tebali ku ebyo mboba oli ku opposition oba oli mu gavumenti. Bw'omala okuwangula bagamba baako ky'otuwa. Si bantu bangi abasondera abeesimbyewo ssente. Nze omu ku abo abalirako abaali bafunyeko ku ssente z'abawagizi. Naye si kyangu. Naye alengera ng'ekimotoka kya ssente ekigenda. Abantu bakuba essimu baagala ssente. Justice Anta agamba ezo ssente ze bakuwa sooka ozireke. Simanyi njagala otuula ofumintirize ku bwavu bw'abantu baffe. Nga tetuli ku X, nga tuli ku ground, nga tuli mu ghetto. Bw'onojja n'obagamba nti nze mmotoka na biki byonna nabagambe babisigaze nja kukola bukozi. Olabe ebivumo by'onoofuna mu nsi eno ojja kwewuunya. Okwagala ensi ate tekitegeeza kweryaki nkuta. Njagala nnyo Justice Hunt oyo mmubuuze ekibuuzo. Yali mpadde amagezi nzijeyo Range Rover yange gye mba nkoleramu emirimu gy'obwa mmemba bwa paalamenti. Bantende nti nno njagadde nnyo ensi yange ndabanga ekintu ekyo tekikola. Emmotoka eno bw'engireka ani abaagitwala? Kubeera enkomerero ya byonna bajja gikola ki? Gitwala.
Yes, thank you so much, the hosts and Honorable Nalukola. Yes, can you hear me? Honorable, I've missed the first part. Please go on. Yes, I've missed the first part when you were answering my question, but at least I've heard what I can hear you. What you've told Brayo. Well, to me, it is still appalling that you're struggling to defend your acceptance of the 200 million for these cars, because you honestly have 9 months in Parliament. And we're always talking about cutting government waste as the alternative. So 2 wrongs don't make a right. You can't tell us that since other MPs of NUP didn't reject the money, you can't reject the money. You have a good chance to set a good precedent or a good example to inspire the new leaders, because we want to see a new change, a new face of leaders. So if you cannot sacrifice the 200 million, then you're showing greed, which is wrong, that we're fighting against. So you're claiming that where will the money go? That money, you know it so well, Honorable Nalukola, it goes back to what we call the consolidated fund, so which is under the Ministry of Finance. So if the junta steals the money or misuses the money, the blame will not go to you, it will go to the junta we are fighting against. But you can't do the same things we are blaming the regime to do. Look at an example of a teacher. A teacher earns about 600 or let's say 500 Ugandan shillings per month. But these guys are able to save their money and get auto loans to buy a car that can take them to schools and teach from Monday to Friday. You, the member of parliament who is earning around 30 million per month, you have sitting allowances, you have committee allowances, you have per diems or different emoluments. How can you come on this space and tell us that who will take care of my kids with the amount of money you're getting, with the salary and different allowances? To me, it is great. So I think you still have time, Honorable Nalukola, to reconsider and reject that amount of money. Twagala omutijjo omupya ogwa new leaders who are going to show that we can lead the change we're talking about. We don't want to be rhetoric all the time. We're talking about, like today, we'll get the alternative. The alternative was about cutting government waste. So why don't you begin by refusing some amount of money? Nalukola, when campaign trail was ordered of Range Rover, you have the car. Already, you've been going to courts of law every time. You've been going to your law firm all the time. So have you been walking? Even if you've been walking, use cars. You can use a taxi. You can use a boda. You can walk to Parliament and make sure you do the right thing. But this thing of prioritizing greed over our concerns as wananchi, people who are oppressed, I think it is a disservice you're doing to us, and it's a big embarrassment, not only to me, but all folks, mainly those who have died in this revolution. So I implore you, Nalukola, you still have a chance, please, to reconsider and reject that amount of money. Be the example. We shall, praise you for the rest of our lives. We want to see an example. Don't say to Bikola, now you're going to Bikola. No, you have a chance. We're going to put them in Parliament next year. I don't want to get them to that is waste of taxpayers' money. Think about us. It is us who are carrying the tax, the debt burden. In the first place, I'll have to consult the party leadership over Hillary's issue. But Hillary, munango olulala kozesa bambi ebigambo ebituufu. Toyinza kumpita wa mululu kunza ayingidde mu parliament nga ndisanga amateeka wetukugali. Now, who will look after my daughters if I choose all the assets which I collected to be sacrificed in the name of the struggle? Naye mwe Hillary mujookinga n'ebino ebintu. Muve mu by'okusaaga mujje ku ground mwesimbewo. Mufune constituencies Nakasongola n'ewala. Muleme kubirowoozaako bulowooza nga bwe mubeeraawo. Mubeere serious okusingako awo. Ebintu bino obujja okwesimbawo sacrifice y'amaanyi. Kyova olaba abantu bangi abaasoma badduka mu by'obufuzi nga batyayo olw'okubanga byafuuka bya bwaddiikuula. Emirundi egisinga abantu abali mu opposition esente ze bafuna ze zimu ku ezo ezisobola okuyimirizaawo political party oli bw'abanga yeerekereza. Era mundeke mbalangireko ekirala abamu nammwe mbaagala muggyeko ku ground musabeko akalulu. Unreal. This is crazy. Mulabe kyekitegeeza. Era mumanye oyo atuuka okugenda mu parliament kikyaba afiiriddwa alyoka atuuka mu parliament.
You're struggling to defend greed. Oh gosh. This is unreal. Since campaigns, I almost abandoned my chambers. I'm going back. Mbegayiridde bwe mulabanga omuntu eyeewaddeyo mu kuwa encouragement. Nze nange ntera okulaba Justice Hunter alina olumu lwe yantwalaganya awo. Alina ekigambo kye yampita n'entya n'eŋŋamba bw'ati bwampise ono nnina empalana naye nga ye bw'alaba sisaanidde. Mbegayiridde temuzannyira mu bintu bino buno buyinza. Obuyinza butambula n'essente. No way. That's greed. Gosh. Nga musizira ekirala obukulembeze bulina engeri oliwo ekintu ky'oyinza okukola n'obijja eri bannaddiini eri bakulembeze banno n'abalala kubanga ozze na busungu approach ematalinga so sijja kujja buzindijekitinga bye bampa olw'okubanga waboozi agagamba nti tobitwala ngende mboneebone naye ng'ate bendi nabo bennyini mu struggle baŋŋamba okuwanika ekipande kino tuwe ssente okugenda eno mpa boda anange we should think and think But Honorable, you told us you earn 11 million. A teacher earns 300 Ugandan shillings. Honorable, please, let's have it. You my brother, can you hear me? How many people in a village invite a teacher to contribute on a graduation party, burial, registration fees for students, among others? A teacher teaches and goes home. A member of parliament holds offices in parliament, in the constituency. Every morning receives visitors who need money. Very practical. Don't give people handouts. When I got 11 million, justice. A member of parliament out of his salary goes home with something like a 5 million. I'm talking about salary, not allowances and emoluments. But I wish you could be real. You should participate in the actual politics and understand these things. That is